Jesus. Jesus.
bazalwane Nkosini sithabe sinemsebenzi le eNgwenya eVillage bazana mhla ka8 kuyona lenyanga le yakusasa. Siyacela bazalwane manje nisingathe nje njengoba lokuningaka nje nemane nifike le eNgwenya eVillage ePrimary Hall bazalwane bonke bahlabeleli balakhaya batabe baphelelele bazalwane siyacela ngemoya wekholo bazalwane manje niyawusisingatha ngaphandle kwenu bazalwane pillars of faith ngabe ayikho la ikhona khona. Ngikhumbula nangesikhathi sihlangana nemprofeti sasingathiwa ngisho umunye umuntu naye wafika waprofeta saze sakhona ngisho ukuphuma egedeni sawushona lekashana. Siyacela bazalwane ukuthi lesisupport emhla ka8 sinigathile kahle ngoba ngiyanibona nonke la ndabe nginibuka ngimlota abasemnyango ndabe nginibuka bazalwane ukuthi lona ukhona lona akekho lo ngekho ngidamshayela ngisho ukuthi angakuboni wena ule eNgwenya bangakubazana abatawufika awukude bangakhle batawula ayi ngiyakubekisa hayi sengibonile bazana ngala kude imali fika le angekudla tabe khona lungele kushaya ifoto iwola manda Jesus iwola manda iwola manda come on don't get there iwola manda iwola
birthday kwanonwane leso bebe ngibona la imfundisi emini. Hallelujah. Asibashayele intanda. Praise the Lord. Hallelujah. Kusasa selilanga lekugcina leyebo sizolwana. Kusasa selilanga lekugcina sinayo inkonzo ka2. Le nkonzo yanga2 ligama layo ivalelisa umuntu ohambayo. Nake neva basinenkonzo lenjalo. Chothi kule nkonzo lena uNkulunkulu tabahula phasi niyeva mos. Ngoba kuvaleliswa lo hambayo niyeva msozolwana. Kule nkonzo yavalelisa umuntu ohambayo ngula khona mangabe uthi Elijah uthi mawuhamba wanomshele double portion. Hallelujah. So le nkonzo ukuthi noma ngalingana lithini ikhona igenerator gesi ngeke asilimite niyeva msozolwana. Noma ngathi wahamba egesi isitabe sichubeka ngoba lilanga legcina. Hallelujah. Utabe kuyivalelisa umuntu ohambayo. Hallelujah. So siyaqala nga2 emini kuze kube 4 sibese siyaqala nga6 la khona thina besibuya ngendlela lebazana seyibe khona la. Hallelujah. So ke kuba yinto lenjalo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngicela siye emabhayibhelini encwadzini angicale ngikubukela sifunda S3 umsende wabapostoli esithathu. Ngichanze ngikubukela labasibukelako si live ka Facebook. Bonke labasibukela ka Facebook bana ngiyibona ikamera kakuphi. Okay, hallelujah. Facebook. Hallelujah. Bonke labasibukela Facebook. Welcome in the name of Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu uyanibusisa, uNkulunkulu uyanimangalisa, qhubekani nibukele kunye nathi. Sisembi kwakhe eSwatini. La kwente kathi umuntu ekazana sendeleke khona. Yiba connected now to receive amandla uNkulunkulu. Laba kunako kata uphinda sashumayela. Utawonde kathi umuntu ekazana sendeleke. Bangibata ukukhuleka in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Amen. I feel the prophetic anointing. Hallelujah. Ngiva ligcobo leprofeti angakaqali kushumayela. Hallelujah. Lobu busuku bakho lo. Hallelujah. Lobu busuku bakho lo. Hallelujah. Ngishela wonke lokhona lobu busuku bakho. Hallelujah. Kunesibongo lesivako like ndlovu. Something like ndlovu. Something like ndlovu. Hallelujah. And lobu busuku bakho ngegama lika Jesu. Hallelujah. Kule timbo latawutenda la uNkulunkulu nakazange satende. Hallelujah. So ngafuna ukuthi sifundzele leli verse lana. Bakhona labaphethe ama documents, bakhona labaphethe lengithi ngakuthinza namhla lokumlela phambi sezandla emaphepha akhe ngabe ama application ngabe yini lebenze ngakuthinza noma bekhona bakhona itolo. Hallelujah. Bakhona siyabonga. Hallelujah. Encwadzini yemsende Apostoli 3 verse 1 to 5. Ikuplay i-microphone yakho ukuthi umuntu otangifundzela sitawukhona kuva sonke. Ngicela mana mthatha aqale ngesihloko abesoyehla uyendazi uze uyogcina ku5. Acts 3 verse 5 Zenzo 3 verse 5 imisele Apostoli 3 verse 5. So lo incwadi ngokwehlukana kwema language. Hallelujah. Lolone microphone dawucela ukuthi angifundzele so that sitawukhona kuva. Hallelujah. Msebenti Apostoli 3 verse 1. Kuphiliswa kwesishosha slogan. Verse 1. Ngalelinye lilanga boPetro na Johane baya ethempelini nzambama ngeli-hour lesithathu ngesikhathi semkhuleko. Kwakukhona indvodza letsite leyisishosha selokhu yatalwa. Yayihleti endzaweni lekuthiwa imvunja lenhle. Yayithathwa onke emalanga. Ibekwe ngasentunjeni yendele kucela kubantu labangena ethempelini. Yathi nayibona boPetro na Johane bangena. Yacela ukuthi bayiphe noma ngayini labangahle bayiphe kona. Bayibukisisa. Petro wathi kuyo, "Ase ubuke ngalana kithi." Yababuka seyilinzele ukuthi bayiphe lutho. Verse 6. Petro wathi kuyo, "Anginamali, kodwa ngitakunika lokho lenginako. Ngelipito la Jesu Kristu waseNazaretha ngithi kuwe, sukuma uhambe." Wase uyibamba ngesandla sangasekudla
uyayisitha ukuthi isukume masinyane tinyawo tayo nemacakala ayo acine. Father, this is your word in the mighty name of Jesus Christ. Bless it now in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ngivumeleni bazalwane namhla entsambama ngithandaze nani ngana incwadi. Hallelujah. Because indzawo yasembi kwakhe wena lokhona la uyawuthi umthandazo. Yebo mzuzolwana. Wena lokhona la uyathi ngakuthandaziswa. Uyayithinga i-direction. Wena lokhona la uyayithinga inkhululeko. Hallelujah. But ngivumeleni namhla ngithandazise, but ngingakathandazisi ngifuna ukuthi nginike isihloko ishumayelo yami namuhla. Inhloko sengishumayelo yami ithi from bitter to better. Amen. Sihloko sesemoni yami sithi from bitter to better. Amen. Ngitawucela mangabe khona lokwathi kushumayelisa umfundisi abana mshumayelise ngala ngaku keyboard bakhona bangwa ngifuna kushumayela yami yegcina imbi kwakhe laba ngabe khona libhende kushumayela abamane bangiside ngalo. Hallelujah. Ngicela kumemetela namhla mina ngisiumshumayele ngumprofeti kepha ke mangabe kwendeka ngishumayela kusuke kungasishumayelo kusuke kukumemetela. Because let's see Bible now, semamvulo ba prophet bayitolo beba prophet about Joel, but in the last days ngesikhathi egcina ndawufuna moya mkuyo yonke inyama athi Isaiah kuyawuba khona umgwaco labangcwele bayawuhamba kuwo ba prophet bamemetele ba prophet kepha mina ngimemetela impoletako kepha ngimemetela impole seveli khona bakhona bamvayo. So ngivumeleni namhla ngifuna kumemetela nje for 10 minutes. Give me 10 minutes. After 10 minutes ndabe ngicethile ngesermon. Hallelujah. Sihloko sami sithi from bitter to better. Shothi ngala magama mangithi from bitter to better ngithi ngala magama kusuka ebuhlungweni kuya ebungconweni noma kusuka esimeni uye la khona timvo sethi right. Bakhona bamvayo. Kusuka ebuhlungweni kusuka ekuzabalazeni kusuka ekukhaleni kusuka ekuhluphekeni kusuka ekudlubulunzekeni uye endzaweni le right. From bitter to better. Amen. Hallelujah. From bitter namhlanje lokhona la ngekhathi kwekuthi ngenteka kukhale kakhulu timvathambi kahle ngenteka kube lokuthembisa timvo dangendeki ngenteka kube inqubo yetimvo letendekako but ndawumemetela sikhathi sekuba better noma ngabe bo bitter kanganani ndawumemetela namhla nithi from bitter to better. Amen. Kuso sonke isimo lobhekene naso kuyo yonke indzaba namhla ndawumemetela from bitter to better because mangabe kwendeka ngimemetela kunetimvo uNkulunkulu atawudenda emva kwekumemetela ngaze ngamemetela kunetimvo uNkulunkulu lafuna kudenda. La kule ncwadi la sifuna khona sifuna emavozana amabili boPetro bahamba bayothandaza bayethembelile basahamba bayothandaza nabo bahamba endleleni bahamba ngesikhathi semthandazo kusho number 1 libandla la intolo bekulibandla lebelethe imphanze lebesemthandazweni bekulibandla lebelathi ukuthi kufanele lithandaze elithi iBhayibheli basahamba baya ethembelini endleleni badibana nesishosha umbuto ukuthi lesishosha sikamkaphi umbuto ukuthi lesishosha kambekhayiko elesishosha lithi iBhayibheli lesishosha labadibane naso besisishosha kwasekutalweni kwaso mangabe besishosha kwasekutalweni kwaso shothi nobushosha bekuyimbo le-generational bekuyimbo yetitukulwane mangabe bekuyishosha kwasekutalweni shothi intelo esishosha iyatalwa sishosha bakhona bamvayo shothi lepo beyi-generational. Oh my God, bakhona abantu abaningi labalindwa bantu ba-generational cases ekhaya kibo nabanye babanjwe ba-generational cases nabanye babanjwe inkumbi yetimvo but as a prophet of God ngiyaprofetha noma ngabakhona ba-generational cases mangabakhona ba-generational cases shothi akhona ba-generational blessings. I decree and I declare over your life no matter my generational cases that can now release my generational blessings mumaphe my generational blessings sibusi solo talwena so ekubeni ube born again sibusi sosa Abraham bawufunza Galatians 3:28 lithi mangabe ba Abraham nibamfana baNkulunkulu mangabe baNkulunkulu niba Kristu nibamfana ba Abraham ngekwesethembiso.
So it's obvious ngoba umfana Abraham wasethembiso already kune-generational blessing. Kuwe kunesibusiso lesi-generational. Kunesibusiso lesiqhubekako. Kunesibusiso lesingabambeki. Kunesibusiso lesingagcini. Kunesibusiso lofitsile mawutalwa watalwa kiso. Kunesibusiso lesimasuka kuwe even kumfana wakho siyamthinta. Kunesibusiso lesisuka kumfana wakho size sithinze ngisho ngomakhelwane. Namhlanje uprofetha ngendawo kukhona la kunema-generational cases lalanzela ekhala kini but njengomprofethi waNkulunkulu ngitawumemethela namhlanje nithi generational blessings. Generational blessings. Ephesians 1:3 lithi abonge uNkulunkulu osibusisile kuKristu ngato tonke ibuso tamoya shothi kazaba bhola ke ibuso tonke tamoya kule buso tamoya lebuswe ngato. So now bayahamba boPeter bathi basendleleni basahamba bahlangana nemvotha isishosha umbuto ukuthi yebazana yathi ukuthi kubaPeter awukhethi kubaPeter wendiwa number 1 simo lobhekene naso babekhayini baphumelele bonke but wena usana ungaphumeleli awutikhetheli kubaPeter ukala ethube lenhlito lembi kuba lenhlito lembi awutalwa nako kepha kuba lenhlito lembi ukuthi baphumelele lakeleli kwakho but wena usana ufanana kubaPeter wendiwa ukuthi ube sesimeni baphunyule kanana wena uhambe bafundise uhambe intonke ezawu inyanga konke ungasitakali basitakala umuntu ukuthi kanti mina ngonane kulesikhathi kubaPeter bonakala elithi iBhayibheli lemvotha lebeshosha beyintelo nabo lokushosha shothi lokutaba nabo lokushosha beyiPeter ngekhathi kwayo beyiPeter ngekhathi kwayo yile mvotha lebiyela ukuthi bePeter lokona lemvotha bePeter kuthi ngitelwe ngingahambi nginato tinyawo but inyawo azisebenzi bakhona laba yuthi ndawo nginaso certificate sa form 5 but angisebenzi ngifunzelela umsebenzi wami but angisebenzi nginato letinyawo but azisebenzi nginayo qualification but angisebenzi namhlanje uprofetha from Peter to better uthi uma kunebafana bahle bonke bakho bakhulile unabo bafana ngabayelotshona balotshona bakhona bafana uthi unato tifuna uthi uphinde stoke emabethi udayisa ube nabo labakudzingayo but bangakusupport. From Peter to better. From Peter to better. Levo tabe Peter because levo tabe felenzima. Levo tabe Peter because levo tabe telo na ngolobhlungu. Beyitele ibhlungu emoyeni wayo. Beyitelwe inanesimo sekuthi mina ngisishosha but lithi iBhayibheli kulokuba Peter kwayo Jesu bawafika boPeter babo abazeke babona lokuba Peter kepha basibabona lokuba Peter wathi asesimeni boPeter bababona kule mvotha abazange babona le mvotha isishosha babona igama la Jesu linemandla ekusumisa le mvotha. From Peter to better. Little Bible lemvotha beyihleli emnyango wasesompheni kunalabanye kulelidimoni lesishosha lesihlele egedeni lengene imgadze emnyango bayafika endlini lifike ligadze lelidimoni umthetho walelidimoni ukuthi wena nikudestroye kenze yonke le mali lonayo uthi uyafika endlini uve ukuthi sefe ini imicrowave ligedlela ini kuhamba timo lemncane kunelidimoni lesishosha but namuhla nje umprofethi waNkulunkulu ngiyaprofetha tuke impilo yakho from Peter to better. Lomunye liyamhlelela idimoni ledimoni kuthiwa behleli emngeneni kwensongo shothi kunelidimoni elikumele egedeni elikumele uzufike lelidimoni lelihleli ngasegedeni umbuto walo lelidimoni lifuna imali lifuna something but namhlanje siba uphuma kulelithende lonke elidimoni lehleli endlini yakho lonke elidimoni lehleli egedeni utawuvela upite ngeligama utawuvela upite ngeligama likaJesu litawuphuma lihambe in the mighty name of Jesus. Davele liphumela hamba ngegama likaJesu.
wathi mophitha kule demon nakho efuna na le demon kuna demon ahlala esombeni kule masombe yathi ukuthi demon azilahlala ekhaya esombeni mawuba ungumfundisi benta labazalwane bethi imali emnikeni demon selithethe manje kwele demon ngelakhatha esombeni makabe kusemangweni la mangweni kude baba basebenzi kulo mawo makabe kusekhaya baba bakho bonke emakhanda bosahlala boshalo kule demon ehlele egedeni kubita kusume make sisi kusume babathi hey yemanyalo ngegama lika Jesu kude demon entaba la gedeni demon belisosha ngoba yonke involve demon iyathi mayifuna destroy wena ihlala egedeni iyathi kusitivo la takhona etindleni ngene egedeni baba buthenga ihondrop itawungena ngeligede baba buthenga ini itawungena ngeligede but namhlanje iyaprofeta konke lokuhlala egedeni la ukhamba khona konke lokuhlala egedeni ekhayini konke lokuhlala egedeni emabonwakini konke lokuhlala egedeni ku-relationship yakho ngithi namhla from Peter to better. Naka ukuthi le demon number 1 beku-generational levotha nokutalwa kwayo lapho bekuyimvo la iphole ekhayini. Number 2 bakhulunywa ngesishosha ukukhulunywa ngalokhu ikhulunywa ngelidemon leli-stubborn noma ungathi ngegama likaJesu liyabuka ngoba lide emadlebe labanye lomnye sothi umfundisi mina ngithandaze ngathandaze umsebenzi ngathandazelwa mane kude lokwendekako hayi ukuthi kude lokwendekako lokulolwa nako ku-stubborn kukhona lonke kuzulu kude endlebe kubita ukuthi kube ne-authority in the spirit aqala binte emadlebe lapho ekhokhona athi ngithi nyalo kule demona libe nemadlebe sonele indawo memetha athi angafika emadlebe bese liyaqala liyadala lithi akube nemadlebe akube nane sho sikhala abanye bagaba sekunawo sekuyadala demon qala entendeni bakhona bamba bese kuyadala demon iyaqala entendeni good generational Karabako Sandra daya. Namhlanje magama lathi kunetimo lebitha letawuyeka nabamvu. Noma abubitha besesimeni kanganane. UNkulunkulu lahlutile utakhipha kuloba bitha utakubeka wena khona ubetha la khona timo thamba kahle khona. Elithi iBhayibheli yela bakhondra dia sakara. Lithi iBhayibheli ivolendeka. Lithi lemvotha beyihlala icela imali. Sekuya prophet egama lika Jesu. Noma abekuliphi idimoni eligathe imali. Wena mawuhola shaya lokusomile ungathi imali ebhange bangabe kwade ufika sekugula umfana sekufuna umix esibhedlela bangabe kwade ukuthi uyothenga igrosa seyilahlekile imali lidimone lisishosha kepha ngiyaprofetha njengoba uthethe isinqumo wakhona kuleli thende leli njengoba utile kuleli thende lithi dimoni lelistapho liyahamba empilweni yakho in the mighty name of Jesus. Nabule ngifuna ngulake ngifuna sibuke lemvotha bese ngiyathandaza ngifuna sibuke nje lesimo salemvotha sibuke ukuthi lemvotha yendani kulokuba nelidemoni nelistubborn kulokuthi isishosha balemvotha yabo ngifuna nibuke something number 1 labanye bakhona uNkulunkulu khona uNkulunkulu wethu utakwendela something uNkulunkulu akakususe ekhaya tokwendela something kubita ukuthi kusume wena lemvotha beyingakhona ikhamba kepha yalathi igede lelisomvo ukuthi likuphi namhla sembemetele bonke nabashiye ingubo nabanye ngabayapheka ngabalele endlini babona ba-TV wathi ngibona ithende ngiyavunyiswa ngithi namhla uthathe i-action leisure usukumile ngoba lentimo taNkulunkulu kubita ukuthi wena usukume uthi nyalo ngishiya konke namhla ngilathela uNkulunkulu I prophesy over your life konke lokhola uNkulunkulu ngakho kulobusuku lokuthi akunika in the mighty name of Jesus. Yasuma lemvotha yashiya because lesikhathi bita ukuthi ushintshe location labanye babulawa indzawo labakubo uNkulunkulu already ukunikile lo msebenzi already ukunikile lokulofunako but ngimsenza wena wrong kubita ukuthi ushintshe location. Genesis 12 verse 1 uthi uNkulunkulu Abraham phuma evelakini. In other words, Abraham, change your location. Change your location. Kule timbo lowe timbone ba location lero. Njengoba lina so. Bangabe wahle endlini kule nakuthiwa igata. Le gata ngala ikithela khona. Bangabe location, location lero. Lo mgcoma wakho eKhemani angeke asangene manje.
So mawushintsha location uyibeka endaweni right ebantu ungena lapho. Number 1, change your location. Lokho ayisita lemvotsa ukuthi yasukuma. Number 2, yashintsha. Number 3, lokho asita lemvotsa lekufuna ukuthi ngibothe. Hallelujah. Lokho asita lemvotsa kwekuthi ifole because laba lo mntana ayishintsha location. Akade ukuthi bamtshela bathi kulawa ema-office nawaya kule nkinga yakho bantu akukhansela kude inkinga lengakhona kude inkinga longakhona kusitakala kuyo kulo mnye umuvu ngaphandle kwaNkulunkulu wakudala. Ngeke uthi une-BM nami ngine-BM uthi mina le-BM nami ngafika ngiyipake laceleni kwakho isiteweni kupita kude nabala baphethe ka-BM noma nababanikati be-BM kuze batawulungisa i-BM shothi kalabanye bagama if naye yonke isimo ngabe ngoba labanye sebakhona badala ukuthi uNkulunkulu kukhona lokumehlulako athi bakanenkinga yemfana mhlawumbe umfana gula athi lokhu sisi kusimvu kuzinga gogo wakalawo yakhona kusitana ulibala kuyini lalela kutshele lokuthi kusimvu kudzinga umumvu akusilo iqiniso lokho ngalabanye bagama uNkulunkulu kude lokungenteki shothi noma ngabe yini lekhona vele uyinike umnikati vele uyilethe umnikati unawo manje kwenta noma ngabe yini. From bitter to better. Number 3, ngicela nikunake nyalo ngoba sishuma ngivakele kakhulu nyalo nje nginika tikhalele mqo. Number 3 unasikhalise ukuthi bathi boPeter mabayibuka lemvotsa naba lemvotsa bengakabinzi beyikhuluma lemvotsa bengakabinzi beyikhuluma lemvotsa inkhumbula imvotsa lebayimpumputsa ekuthiwa Bartimaeus leligama shothi Bartimaeus lo Bart usho babe lo Mewasi usho lo Mewasi usho imvotsana shothi lo Bartimaeus shothi nababe njengoba bekayimpumputsa nababe nami ngimpumputhe elithi iBhayibheli bekasendleleni lithi iBhayibheli wabuta ukuthi ngibani lodlulako lithi iBhayibheli bathi uJesu lodlulako kuthiwa wamemeta kakhulu ayiprophesy namhlanje lokutawukwenda uNkulunkulu entethivo uthi khona kwakho kuqale kukumemetele kule lithendele uthi khona kwakho kuqale kukumemetele awuqale umenyetele khona kwakho ngeke kukhona la usesimele bali khona kwakho kuqale kukumemetele akale kukumemetele uyamemeta Bartimaeus uthi mvotsana kaDavide awukeni akamnaki Jesu ungathi beka understand uBartimaeus uma samemeta kwesibili athi mvotsana kaDavide ngawukeni ungathi beka understand ukuthi kuthina iBhayibheli mayihlanganeni babili babe lihlanganeni babili bathathu yena uNkulunkulu ukhona ungathi beka understand ukuthi number 2 inamba yebukhola baNkulunkulu bamemeta kwesibili akanawo amandla utawusuluka elithi iBhayibheli Jesu wasuluka wayibuka lemvotsa wathi ufuna ngibondeleni shothi amanye amagama lokunye okufanele kwendeke kufanele ukuthi noma ngawuphi noma awubhekene nawo kukhona kwakho akuqale kukumemetele akuqale kumemete tifo ngena kukhona la uyakholwa usindisiwe uphila impilo lekholwa bathi bathambi kahle sukuma kukhona kwakho kuqale kukumemetele. Number 4, boPeter bathi kulesosha lemfuneni nami bathi boPeter yemvotsa awusibheke naye ngemvo lenkulu bathi ngalabanye boPeter babathi awusibheke ngalame magama bebabuta ukuthi ngubani spiritual father wakho ngoba umazi wakho uspiritual father wakho asembutelo sethele wena ubheke bani bakola bangbawo lalela sobe siyakholwa kuJesu but kunemumu lefuna umbheke lome enzaweni yebababokho kamoya bathi boPeter lalela ke uphile wena hambe uyofuna spiritual father wakho awusibheke imvotsa yasuma yababheka because kunemangaliso kubhekene abanye bakhona lathendele wehlwe nyuka lemasongo ude spiritual father wakhe umuntu wami ukuthi ubheke bani lokwenda ube bitter ukuthi uswele babokho kamoya fona umflota mbheka uthi namhlanje ukhona uNkulunkulu ngephansi kwelenceku kuhle kwaSamuel umprofeti lithi iBhayibheli livula uNkulunkulu belindlala ngaleso sikhathi elithi iBhayibheli bekuna Eli lithi iBhayibheli umprofeti Samuel lithi wakhona uNkulunkulu ngephansi kwaEli. Ubheke bani umali sokubula ukuthi ubheke bani kunemehluko ukuthi nibe umfundisi wakho
lekuthi mbe ngibabona kuba umfundisi wakho ngumfundisi wakho makahle angikhona ukurebuka ngoba ngiyathi ukuthi awuvuka uhambe kulenye isofa angikhona kwentando bakhona bamvako mama ubhekile ufana nemvu ungena umfundisi washumayela nesomeni kulenye libandla wakhuluma ngehlobo lelitsafu lebazalwane wathi kunehlobo letidluzela sekunehlobo letimbuti sekunehlobo letimvu idluzela mna kulohambako but basuyambuka athi mina hayi bona umoya babona uNkulunkulu lalela kutshele babokho ngaba uNkulunkulu but uyangizima babokho wakamoya enyameni lofika dari uyabona nje ukuthi ungaba powerful ube ne revelation but iministry udinga ukuthi uhlele kulomunye afika akufundise ukuthi iministry kanje bakhona bonke ubheke bani unombe lethe sikhala sitawona ukuthi ube Peter for imvotha notayibheka bathi bo Peter lalela sibhe angeke uwabone amandla ungakabheki umtheni matchi le bakasho ukuthi ibheke etulu bathi sibheke shosikala baye bagama mine nginemandla thu kwempilo yakho ngibheke sona into yakhuluma emagama kunentimbo letawoneka namhla ebusuku but wena bawungakabheki nabanye nokubakhona babuka umfana nje nabanye nokubakhona babuka inkumbi yetifo but bakhona nabona babuka ngekholwa kuthi ngedaka kwisizini yami le ngedaka betimbo tawondeka babhekile nemvotha beyisishosha telwenako lokubashosha dimoni lesitapona nelinye lemadimoni asebetshele la ifihlo nelinye lemadimoni kufika le imvotha eluthe le mvotha beyine contract bathi baphole emathemba ngathi bamfika ngathi wena mvotha ngimade ngimade ngathi ngibona kuwa ithenda 1 million wena thu kwakho. Can you imagine? Uzamile but kuthi thena ngibona ithenda 1 million wathu kwakho. Imvozi ihlahle mehlo ukuthi nje ungakapheli ivika for ithenda 1 million. Athi bakayifola le thenda into emagijini athi mfundisi kunjalo vele ngiyifolile. Umuntu uthi le nkulu yavela wamnika waphumela uProfeti letinye tetimvo uNkulunkulu senda umumvu kodwa unofika njengengilozi athi bakafika njengengilozi qale kwendeke timvo njengoba kufikile la ndawuqale ngideclare timvo letawone angilenza uqale tende levels ayiphola ithenda shothi kana abanye magama wabheka kule timbo letawuthi kufona angeke uze lalaba zokufana nemukela Jesu nje beyama ngosozona kumukela Jesu binta usibele impilo shumayela kwembi kwakho lo bashumayele livi bese livi lihlabe inhliziyo yakho lelungu avela athamba events habe mama kwende ukuthi wasinzweni sabe usokhohle wawuzasinzweni ethabe lelivi waliva belisolo likhule kancane la ngikathi kwakho la gcine liphumele ebaleni wala wasinzizwa ngathi kuchunyelwa katheni lase liyabhoma leli bakhona baba mina nje ngolwa moya mina nje uNkulunkulu uyangona ukuthi namhlanje ngala namhlanje la nguthe kune lidimoni elingeke lihambe lelistabona but kubita ukuthi kube nababo wakho uthi la kulo babe ndati kufoba la kuwe ebazwa sengitsheleni something number 1 yamsida insinziso nami ngathuka wamsida ukuthi ube la spiritual father because ngi benefit la no spiritual father wawo bangaba mkhulu kamoya nami already ngumkhulu kamoya and ngifuna ukuthi ubone ngendaba lapho ngibona la kusasuthi abungibona ku TV ileni umbone ku TV because lo babe lengisubmit kuye akasiwo nje emncane but lo babe lengisubmit kuye mkhulu in the spirit. Generally ndaba ngilungisa ihlelo ka channel esilitaba khona. Lehlelo konke lama videos esiwashutha la wasembi konke into bowabukela ka channel esitaboba lehlelo. Esiwashutha konya. So uthi bathi bo Peter awusibheke imvutha. Number 3. Hey number 5. Bathi bo Peter kule mvutha. Igolide nesilver kasina. Can you imagine? Shothi babe imali kuyabona ube Peter. Ndiyakuthi banga busemshadweni una mastandard wakho hayi panesike baba una mastandard wakho kuyendeka liphele lelithambo kube munyu lakhanga ngoba kuthi imali phele la uthi yawena bakhola baba yawena ma phela
lela lithambo imali letimbo letendako bakhona bavako bakhona bavako. Sometimes lalela ngutshele ngifuna ukufundisa wisdom yakamoya lokuyenda iyafika isikhathi la khona kuba dry khona empilweni but ungarespondi kuba dry kwakhona ungarespondi khona shintsha. Hallelujah. So angifuni bangibone ukuthi kunemali wahamba uthatha isigcona bakuthengela sona emthimbeni iwiki uyithatha uyibhekise emuva bakhona bangivalo ugcoka i-two-piece yakho lobo uyigcoka emshadweni ufaka intondo lakho khona kwamanye nalentana lephathwa kanje. Haleluya. Ube siyasiphatha yakamanzini utemsha imali nemali ekuthenga ice cream kuphela ungathenga esitolo esishiphi uyelandosi noma KFC ube siyahlala uvela ngasefastelweni ube somunye ice cream labanye batanga ukuthi bonaba kanti abathi kokuthi from bitter to better. Kunemehluko emkhathini nemehluko emkhathini ukuthi umfu abebethe imali nokuthi umfu abebethe imali but uyathi ukuthi umuntu aba nayo nini ukendeka bengithinyalo but abakhusha mara but ngiyathi ukuthi ngibusisiwe ngathi busutoketa moya kuKristu angirespondi kule simo nyalo ngangibona hamba ngemoto leshiphile but sigalengelanga ndabe ngishayela iRanger ndabe ngishayela iRolls Royce bakhona bamva angirespondi kule simo noma la asemprofethi kwempilo wena noma ungabase sibena usiso lesimo awusiso lesimo ingani bobo Shedrack bebase simele lesi namhlanje yafa la umlilo simo besimbe sinamhlanje yafa bathi bo Shedrack lalela Nkosi lo nkulunkulu lesimo abazange batshela uNkulunkulu wabo ngesimo because uNkulunkulu wabo yabantu ukuthi asiso simo bo Shedrack labanye bazoba sesimele abezotshela uNkulunkulu sinamhlanje sasuye sibongile ngisasuye bani seminasimo nasi kulula kanzima kwathi uyakwathi ukuthi umbale tshela sathane umtshela usilalela lo nkulunkulu wami emkhulu kanganani lesimo. Hallelujah. Lembotha bathi bo Peter ngegama lika Jesu sukuma hamba namhla tonke ifuta kule lifile liyasukuma liyahamba Jesus. Mangabe kuyi relationship ngiyasukuma namhla ngegama lika Jesu kunekusukuma kwempilo. Mangabe kuyi business ishone phasi bantu bahamba labanye abalala ebusuku bayafutha ebusuku nemini abanye bahamba bayabona inyembane bayakubambela ebabhizinisi ngithi leyo into awusukuma ungakayi inyembane uthola ivila uNkulunkulu iyasukuma bakhona bamva Timothy yasukuma kulobusuku uthi uNkulunkulu ambemetele konke kwakho lokufile kuyasukuma. Haleluya. Konke kwakho lokufile kuyasukuma konke kwakho lokufile kuyasukuma konke Timothy yasukuma from bitter to better konke kuyasukuma kunento lesukuma ngokulenzayo kunele fleke libona lisukuma kulenzayo leli fleke lifile enkathi umuntu leli fleke lifile enkathi umuntu and sukuma lelifu ngibona labanye bayacala bayafakaza lobe ngiyamtshela mina kwanonwani athi ngilale ebufongo lengingabadi ngifundise konke lebe nguve nyawo niphelile ngiva ngilula bakhona baba kunekusukuma lokwendekako kusasa kunetimbo letawo endekana bambata ufakaza timbo letendekako labanye batawufona icorrect labanye sabataya baya testify. Can you imagine uNkulunkulu akakhona naNkulunkulu mahambela indzawo ufumela umufi mina nje naNkulunkulu behambela wena mawufumela so kunetimbo letawende. Haleluya. Mama sikhathi sakho yebo Nkosi sikhathi sakho lesingasaphinza ukhale ungasaphinza ukhale yebo Nkosi sikhathi sakho because ngibona timbo letinenge letimembi kwakho yebo Nkosi timbo letinenge letingahlangani letinywaza abantu ihlanganisa kuhlangana yebo Nkosi nebamfana ngibona even inkinga yebamfa bakho ngibona inkinga yebamfa bakho uthi uNkulunkulu amthandaze nebamfa bakho yangiva makho ngibona uthi uNkulunkulu amthandaze nebamfa bakho because kunana umfana nami but ngiphe kubona kufa uyeva msibani wakwashonelwa ngumfana bane labashonela ngakuthi ngiphe kubona kufa kuyaphinza uyeva musa engiyalo lanaba labana bathembele kubona nabo ngathi bathambe kahle uyeva musa adabosha kabarandi yakasada bale uNkulunkulu amutshele ukuthi namuhla kunetinkomo letitawuta titenge uNkulunkulu wakho ngoba uNkulunkulu
umtukulu wakho bayamlobola. Bona umtukulu wakho bayamlobola. Waba nesibongo mama. Wenza kasho. Oh mhlambe nalo kusuka kasho na kuyasifazana. Hallelujah. So uNkulunkulu wena imvula ukuthi phela le bond yafana naso ngicabanga ukuthi nawo lo kasifazana. uNkulunkulu kwendela imvula engazange seyende kuyeva ngosima. Because kune ngakubona mle mama. Angizange ngizobona. Ngicela prophet. uNkulunkulu wami igrace ngabona emehlweni ngathi yomulende kakhulu. Ngicela prophet abona. Ngibona emathwini. Uyeva sima? Ukuthi uNkulunkulu amathwini akuhlobanisa njani nama? Akuhlobanisa njani like yini le connect ngathi like ngibuta uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu lawo namathwini lawo asho ama blessings leta double kwempilo yakho. Umuntu lokwasebenza under government. Usebenza khona njani? Ngibona i-promotion that ayifuna ngamanje. Uyebo. Daka 17 uyebo. Le promotion that ayifuna under government uyebo mos. Ukhona la ngibona noma ngafuna kuba lisotsha yini noma ngasona afuna kuba police abalisotsha. Ngathi bafuna kuba se-force but ibona igcine lingakendeki. But ngathi ngumtukulu, ngathi ngumtukulu noma ngumfana ngumtukulu. But like timo ngathi betingendeki kuwe. Uyebo mos. Ngibona hamba namagana, ngibona hamba namagana. Kola hamba namagana. Sonzela ba, sonzela. Imake lokho. Makhelwane. Okay. Hayi mangibona ngibona umfaki womlivo ngamaphoyisa. Ngibona gold chances. Like ngibona gold chances. Manje chances yamaphoyisa lale ngikuche. Angisho wena, uyema mos. Ngibona gold chances. But uNkulunkulu uthi like uNkulunkulu angithandaze mayelana nama issues emphalakho. But ngaba lawo ma issues lebangagcine bamkambele mama. Agcina le case emaphoyiseni. Amen. Uyeba mos. So ngakula mfana umfana. Nabo. Bravo. uNkulunkulu tamkhulu la ngegama lika Jesu. Okay kuwe mama uyeba mos. Ngifuna ukuthandaza ungahamba. Down on go emajazi nomabili. Ndafana. Never prophetic na lokho manje asibo. Ipi mfosa yakho mama? Kasho. Ipi ya? Sure. Anzi nzide angeva. Anzi nzide prophetic lokho ngobe majazi. Ipi mfosa yakho mama? Kasho. Yakho ke? Washo. Naye washona kaza ngicela ngomoto. Bonke basho. Okay. Mane nginga ngisemphakathi bese ngibona enye inkingo. Can I prophesy? Yeba. Kunemhle umbona ufika ekhaya kakho ufika uyagubha ngathi ukubha lihlumele. But bakho bahlamba ufaka imbona ngathi imabula. Uyeba mos. But bakubuta uNkulunkulu emaphrisho ukuthi uthi i-issue yenzawo leke yabakhona. Bathi umsindo wenzawo. Wakwaba khona umsindo wenzawo. Ngisafika umfundisi. Ngibona ufaka imfola imabula. Uthi mtawufa nakho lokumbana yakho lokungathi kuyabhodla lokumbana. Yo. Uthi mtawufa khona wena uzusale wefa. But namhla ngoba kusasa ngabe ngibaveta nalo hamba ngeBVD ebusuku ndawo sohamba ngale njani. Indawo lesibonga sakhe. Karada bakos. Uyakuthi kulebole tawende kanjani lengasasele. Kuvama kuba nenyonde vama kuduka ibuke ngasekhala lakho zawo uliva amakhala uyeba mama eva amakhala uyayathi uthi uNkulunkulu namhla angisho ukuthi lo blogangako lo faka imvo kunemlilo lotathu kwakhe ngegama lika Jesu kunemlilo lotathu kwakhe ngegama lika Jesu ubane wena usurvive ka 3 stroke befanele ushaya stroke ka 3 sakakushaya uyeba mama basolo bafundisene la stroke balive magama lasemabheklis lo brenda sekaphelile into brenda sekuphelile uNkulunkulu wena ngazangisele kuneminyango letawuvuleka kuneminyango letawendeka uNkulunkulu utakulwele in Jesus name uNkulunkulu utakulwele ngifuna ukuthandazela but khona ngifuna ukukhuluma kona khona ngifuna ukukhuluma kubo ngicela ukukhuluma something bawangibona
Hayi ngakubonga ncane. but khona lo wangitshela kona baba Cha, zange sangikhulume nawe. akazange sakhuluma ubani wekuqala nyana ekhakile mambo badaneni Una 2 years ashona. ngisho linyalo kungakuthi ngiyambona ngisho linyalo losokhona wekuqala manje Kude sangasela ngekufana. shothi nawe usiwe wekuqala wekuqala kude mfile mosibazana shothi ngikude wekuqala funa ukubusisa lokude ke uye mamusa ngambusisa lokude because ngibona wakwasebenza Cha, zange sengisebenza. awuzakusebenza kune favor tukompilo yakho because ngifuna ukukhuluma ngebusiness uye mamusa lelitawukwenta ugcine uhamba emave ngathi eSouth Africa wakwalela business Bengikwenda baba ngisakhona nanyama. Kunjalo sesikhashanyana. but lembo lebengakhuluma ngaba ngathi impahla le uye mamusa Amen. ube ngathi uhamba eSouth Africa but wathi uNkulunkulu namhlanje usa eSouth Africa but yena uhamba eTaiwan uye mamusa ngoba uNkulunkulu uyaphakamisa kule kama leliva I don't know nomukhona la ngakhathi noma neyamani wale kama like one delay ubani wandile Loshonile lengwelana. umbana siswa kuloshonile khona mina ngwandile la khona ngwandile okay uNkulunkulu uyakuzisa wandile lule ngikhuluma naye le uthi uNkulunkulu angutshe uthi wandile taba ngumflo omkhulu yebo Nkosi Amen. uNkulunkulu tampha sitaba ngumflo omkhulu entimbo tawende mangitsinza tandla kule ntimbo letawende namhla kule grace letawendlela tukompilo yakho empilweni yenu in Jesus name inyanga yavuleka in the mighty name of Jesus grace abone ntimbo ndingazange setendeke ngegama likaJesu Jesus name. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to you. It is time. Ngahlala phansi. Asishayele kulo. Everybody, hallelujah. So kuhle kakhulu lo asishayele kulo. And in pillars of faith uNkulunkulu uyaphakamisa. Uyaphakamisa ungasikhohlwa nje masaniphakamisile. Because sokuhlele ngibukela le TV ngibukela one gospel ngibona bayaluveta lapha hallelujah. Niyahlabelela hallelujah. And ngibona ibhena lenkulu in the spirit. Ukuvela nje pillars of faith hallelujah. So sikhathi sayo elungelani ukuthi ndawucala landzele ma journalist nyalo kakhulu insatheli ifune nje kuva ngepillars of faith kwendeke elungelani hallelujah sikhathi sendes hallelujah asishayele uNkulunkulu hallelujah praise the Lord hallelujah so ngifuna ukuthandaza nebamvu la before sikhululeke hallelujah emalanga amancane bamvu labanye bacale kwathi namuhla hallelujah unjani se siyaphinda uyathi ezingibona ngibona uNkulunkulu uvula edo uyeva mos because bengiphe kubona Mozambique athi uNkulunkulu ukuvulela edo ebusiness uyeva mos wakwaye Mozambique no awuzange so we uNkulunkulu ukuvulela edo ebusiness eMozambique uyeva mos and lesi sikhathi sakho ungesabi uyeva mos because ngibona ama-backleys nzawutonke empilweni yakho uyeva mos but uNkulunkulu uyakuthemba uNkulunkulu ukubitile uNkulunkulu ukufumile uyeva mos ungesabi ngibona lugcobo lu-strong kwempilo yakho lugcobo lokushumayela nekuthandazela abantu uyeva mos and uNkulunkulu utakusebenzisa mightly ngendlela nengazange seyibe khona yini lokwenta ndlatakho silanga lamaDubai lapho ya eDubai Mathafa because bengiphe kubona Mozambique khona into letavulekele Mozambique uyeva mos lungela lesi sikhathi sakho but ngibona uNkulunkulu ususa kwemagama lathi icase isusiwe ngegama likaJesu uyeva mos icase isusiwe in the name of Jesus lesi sikhathi sakho ngibabhekana kule favor lehlela tukwakho ngegama likaJesu in Jesus name it is done hallelujah ashayele Mungu hallelujah mshayele ihloko ngafisha unjani mama unjani mama
angeke ufe utawuphila ngibona spirit of death around your life uyangeva maphi uNkulunkulu nawo nemasina amahle ngawo akusuye ukubulala kepha ukuphilisa uyeva mos leyo kukunika lekusasa ngibona uyakhala bani ukhala ngebamfa bakho kude lokukhanya kokube nomfana sebenza tingathambi nje kahle abayifona imisebenzi bathi lungena because ngibona kungena abantu batocela umfana wakho uyeva mos kude lokade osimoza kadlamini are you sure kude umlomati wakadlamini because ngibona i-connection nadlamini uyabona mos but ngibona usenza uthinte nekulenza lokho ngibona bakhuluma kabi ngawe bafu bakhuluma kabi ngawe uyeva mos and mabangakhuluma ngawe kabi ngibona bakhuluma ngawe kabi uyeva mos then ngibona lokunye maka umile but mathi umelane nawe uyeva mos can I prophesy but usikhulukhulu lokukhulula bongo uyeva mos utakukhulula konke because ngibona i-angel isiza mhla 3 November uNkulunkulu usho ukuthi 3 November uthi uNkulunkulu isikhathi sakho sekuthi kusule kuyembedi uyeva mos kusula kuyembedi ngibona umuntu wahamba ngathi kumfana akho but hayi lo ntana nguwe uyeva mos but ngibona uyabuya nga December ngibona uphethe igrosa uyeva mos ngibona uphethe igrosa and even magama lesi sikhathi sakho ndibona ukuthi igrosa longakayithengi ongivile ngizile Tawuliproza noma ngayithenga egama lika Jesu lesi sikhathi sakho ubizi ngani ngibona likhaya ngibona ngathi kuyafufa kuleli khaya ngibona ngathi kuleli khaya noma liyafa esikhundleni lokuthi livuke but uNkulunkulu kunemfana wakho lo tawuvusa likhaya lelifle ngikhulumako kakhulu njani ngikunika le futhi sister unjani ngicabanga nomuntu unjani mama ngive magama nathi angeke uzufe uyathi usinemvula bakudlise yona uyuve nesifubeni sakho ukuthi kwente kahle baba kunento evama ukuhamba la mtimbeni wakho kubuhlungu mfundisi najalo kubuhlungu ngiyakwati bini angizange sengikubona ngifuna ukukhulula namhliye bamos because ngibona kube angablocate namhla kathandazeni utavushiye bamfa bakho uyazi bamos utavushiye bamfa bakho because ngiva emagama lasilela ipo yekwentiwa uyema bamos lela ipo yekwentiwa kunelidimoni elikhona ekhayekini because ngisekhayekini ubona umfutana nasibongo nasi uyashiya utana kunasi uyashiya ngasitehlukahlukene ledibongo and leli dimoni lasekhayekini ngibani wecala ekhayekini tonga ledimoni endikhuluma kodende kakhulu but ndakuthandazela right now ne who is like bongekile bongi ukhona umuntu okumbonako noma nangena sebenza kayika noma nangena but like bongekile and esikhulu lesi sikhathi sakho yebo mos iyo life banguthi sesana uyakhulula kudalela phone wanza ngazokulala wonke chef lo seswini sakho njalo uyasha wancibilika uyakhula iyalo ngakuthandazela ndawuphi uva kanjani sitawona amandla ngonkulunkulu uva kanjani njalo mdibeno uva kanjani nje iyalo shalo ukuthi ufila njani phathwa inhloko yini uva kanjani ngifuna ukuva mahlaba okay asembuthisi Jesu uthi nesitawukade ndlela abagula ngoba phile semkhulula kuphila ngomfana wakho phila this done unjani mama congratulations uyeva mama ngiyakubongela baba uyeva mama ndabuye mama ngiyakubongela uyeva mama yebo Third one 2 uda baba hello mama kama mfo badala bafana bo banga bafana ba bafo ngulunkulu usesathuwe bafana bakho kulofo uyeva mna bafana bakho babusawo because ngibona mfambi eSouth Africa wathi usebenza mfambi wathi eSouth Africa usebenza
and isikhulu lesi sikhathi sakho utawuyibona ijabulelo utathi testa ndibokulaphekele ntona nebamva bakho uyeva mos and if amagama lathi ama-backlist lophena usingaphelile uyeva mos because ngibona umuntu uma abukele ekhaya masikhuluma amagama lamabi la uhlala khona masikhuluma amagama lamabi yakhesa ukhuluma incumbi ye-TV uyeva mos because kuphela sibona lesibongo uyeva mos and isikhulula kutshe ukuthi lesi sikhathi sakho kunemvuletawo ndekayivele ekhalo lakho nditawucace uhlekuba nepain ongayi-understand ne hlekuba nepain ongayi-understand sometimes uva ngathi kuvaleka lesifuba sometimes kwenencubeni but nemvuletawo ndekalekangasasendeni emandla kulula takusiza right now ndotawukhululeka in the mighty name of Jesus I release receive the fire. In Jesus' name, it is done. Your life will never. I was so my sister. So come out there, so pass. Sandy. Speed. Okay. I said if you feel like that. So is it. Why you want to balance and go with Kai? Congratulations. What I'm saying, go with Kai. The mighty name of Jesus. Can I prophesy for 5 minutes? 5 minutes. As I take that road to the level. Can I prophesy? Can I? What's sister? What's Skansa Koles, ne? Mbane, I can't know about the father of Bogadan. Mbane, I can't know about the father of Bogadan. If a man come and that's what about saying for a lot better talk and then shower in fun. We have us. And number 2, model 7 whether to work with the Apologash. And let's just cut side. Who is like tapping tap silly? Because the blow of a matrina bath. Or Mutina Bavitro, we have us. And if a man comes and says, "Cut some." Now, we are Santa right now, this one. Where's the bed? But the front of the blow has a bed. Okay, I'm too bad to go down there. Let's just cut some. Then I'm telling you that deep in the oh, what's that deep? Hallelujah. I'm telling you, let's just cut some. Mama Babs and I said, "Chapter, can you tell I will receive?" Lord, madam. Actually, madam, for my food, sugar candy, we have us. Can't be the Lord in Jesus' name. I said that that's terrible. Hallelujah. I said that that's terrible. Okay, Sasa. Let them go down what I'm going to do. My spiritual father, my minister, Jacques. Now, get on a car and I go fair and I won't put them to the Tanzania. Never was so long. Woman upon a mega shanty. Emian Fuleg, never was so long. I'm going to for not fishy. Sestina, Boruti, and Sestor Puma, Boruti, into be a month back on another working. Bayama to prophet you have a McFigure, never was so long. See, I'm on the Bafulis, you have a McFigure. I see you look at Dr. Albanda, and never was so long. For young women, we went down about the school money. But Mama Bege, so was saying in the ministry, where Funa was to prophet for the near ones. For Mufada Rishwa, one and so Mama Bote. See, I'm for the hallelujah. Eluze. Uvelizuma mfana penu zeloze ume. Uvelizuma po original batak book hallelujah.
batakubona uzofuna kuyakhona utasibhekane uzofika kude noma ngathi niyabona sosodwa. So laphayana siyakhona ngama-Sunday nga-12 emini, siyangena kuze kube nekhathi ngabo-Tuesday ngabo-10 emini, siyangena ngibakhona-ke emini ngama-Tuesday ngibeke bamfutanda ngidilive bamvu. Tuesday emini sibakhona, Wednesday nsambama kuba yi-prayer and fasting ngebandla lonke sibakhona. Nga-6 nsambama, Thursday sibakhona emini nga-10. Mangabe ukhona nje ufuna kuyokhona nathi, ngabe ukhona nathi, mangabe ufuna kuba nimemba wamukelekile thina siyakholelwa ekuthenini utivete ukuthi uhlanganyela noma ngememba standing and form yebosizolwana. So-ke kuba yimbo njalo kunye nokukhona mangabe ukhona empholi ngale kunelibandla lelisacala lelikhulu kakhulu, igaraji liyagcwala kuze ngento lelithende kugcwale kuleyenzawo empholi kona ke lapha. Mangabe ungakhona nje empholi uvela ukuthi sikuphi libandla leprofeti, ngicabanga ukuthi ubunye uprofeti kulenzawo leya kusenyimi kuphela. Haleluya. So vele sibadla leprofeti tabalula udawushesheke uphole khona. Haleluya. So mawufisa mawabe mhlambe unabo internet yalo, so baba nabo wifi endlini uyafuna nje ukusiseka ngetishumayelo netishumayelo akho nenhlanhla ishumayela onke balawo nje yalo live niyakholwa live asengivalelise bonke labasibukelako, bonke labasibukela uNkulunkulu akakubusise akakumangalise, wonke nebakasibukela wonke losibukelile nokomentile uNkulunkulu akakubusise. Lokho sishumayela nawe ushumayela nathi ngoba ukhona lapho uyakhomenta uyasithandazisa ibazalwane nebe basibukela uNkulunkulu